ofuluso bosome no ne da etoso aduonu enan emfempe mienu ene aduonu numu ene eweyin na nsema hodo a yaboaboa nom se omadwuma kase bo no ya kriche nyinada akugwa ba fotenta kase no so a na ya DLFM online.com afisika sebo no enam DLFM yen app no so ene bio tinun app no so wodi ane se obekwa Google Play anase Play Store wo download wi na wa search DLFM 106.9 kasebo nam so a wobenya bi na watimi eti amayen afisi Facebook no eya adwuma YouTube ane TikTok ne nyinada DLFM 106.9 kasebo ehumfonim ene videos a wodonya nam so a wobenya bi na watimi ahwe eti amayen emre sem obaje wadwen nyina kenkan awo Facebook no so edi amount enimre ensam titira ebedi kasebo ma akotiri bi enesem yede ba kopie mo awo nyina hini enana wo asante mantia no mekase no etuatom awo bana mebuna wanom awo nyina hini ena sajafo akayante mekase no nipa ba akotim kaja pianso paper mekase bebia mo da no emu aden ye pa de mo kiremo ebeso ma nimre basabasa ye bi akoso awadomi abra e de fans ase ho sensem enu nam so e ma nipa no mu nsia de ya de o mepra ye pa Ghana man penen John Dramani Mahama akase ekiremu sem se se de akase de Go Face Ghana Limited o mate de ne evisaban ene o masan contract fofra emu da palasa bi anomanam Osoafo no na hwa pomudi ho nsam so ewe ye o man Ghana mu e de nsam abeto Tamale Teaching Hospital fo ye o mo ye adwuma honom so mo modea na ye kire na mo ye no o mbetimi eja na emu mo mbra no mu ndi asem no ano Openi po no ana mekase no oda asrafo edom no anom ode smart tudwa se yen kan kire adehia wonom ewo boko ene potamu sem sa mentem ho ase entokwa hodo ekoso a wonma kaka mu tija no so ma hwe ne ye na mo sa kra mo hu bi mu a won beti pupa ewo potem honom Good luck Jonathan eden sama betudwa kire se ye mfie nan ye obi de besi suso mampani edidi oman ne so no enya ade a eye betimi di mpuntudwuma aba eye mfie nan nim sa so na mekase Ghana Police Service for etimi ede injunction akwakoto eye anti-galamsey de mu a ngwakwaye wo man Ghana ye jubri house no ehonom ye de munsu mu kiremo ebesimba nimre ye bebu aremu ewe nigede kase ebomu a na hotel yire de nsama betudwa se ewo se nukumbo modea na osi e story building mano sanso na V8 cars no to mienu mano ye electric car ne so onfa bi enka ho ema no fa ne nkwa abrochi anya saade a be ma bi obebia obebiemu e de amano eye clinical research coordinator ede ma Noguchi Memorial Institute ne den ede Susan edu amakwa de sematudwa ekirimsem omaga na etim sese no so nkuta 50 Ghana cedis a watermelon wuntimi tobi di da tenemabo aye de patitrew ani nuane ensem no pina kan beso mesem omadwuma kasebo DLFM 106.9 Lumba super asu yasense yentena sem ne yafa kasebo mu chemu nyinada emna emesum animrein eye adwuma kwa de enso na yeto yebo ase eye ho adwuma nsenti so pe super party asma wa bomade akopie mem ewa Lumba super ka chikotu so bi kwa kina bosum du a obenya sika ego botom monso a monim ka yatwi no bo ya twiri ko Lumba super ka kina kotu so bi kwa kina bosum da benya ebe bomade anya sika butuo ego boto fa mpani fo ahomatiro fo iso 0555 5 na ya miensa na 274757 ana 0577 475 343 tata ko pion dan so ba ne potemam madam abanya meche ebotum ne shop no Lumba Sport esanso ben petrol sile mo pe na wadan so ma ho ma fra ahomatiro fo iso 0557 349 401 tata ko pion mo fa kwa ne potemam Mavic ebotum ne shop no sport ebe washi be ne pe na wa fa kwa no ma fra ahomatiro fo iso 0500 680 783 0500 680 783 na me kamo se DLFM free medical screening first May ya omoni Nhyiraba Hospital Limited and help Madland international and Wisconsin International School for ana akabo momudi free medical screening by into first May bomodi holiday baby a ukobia no bomodi aso beba DLFM premises any Wisconsin International School na be hwehwe oni padwanim na hu yare a edi uyaw ewo oni padwanim Sansura nimre me ka wo sem DLFM Callers Association for Eretu Wanomasa Edia Frewing na wanom afrafo nkobomku a wanom etai yempapa Charles Kojofosu dade Lumba Juma dia wodo die nyina titrum efa na nyemoto na bio nso ni wado station dia daso DLFM 106.9 Juma die nyina da echirim na afrafo nkobomku ebi wa monone na bi nso ewo manga na mu am
wanum ebya moprum de atonom epodem de akọ mo nti so wa Ghana hanum so wa monone fremperifa de mu nchiri na bra na nyina yemfoto efa moto fremperifa ahomaturufo iso 0538 865393 0538 865393 bre ni nyina yemfoto na yemfa mo otum we na dwuma kwasu yasese yentena asem na yemfa oma dwuma kasebo no emu nchiri mbesum enimbe no edi amejeso aya takwade Kwadwo krom twabe wo de sikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa ya da ye ho ya ba ya de kasebo ne chiri mankasa ebeto aso e de asomo DL News. Yamamo akwaba tumirika ne share yen e Facebook no so a na ye DLFM 106.9 ne yemfa kasebo no e chiri mankasa emfa ensemmom mika sei etu atom e wo nyinahini a eno no wo asante meta mekese no nipa ba akotim kaja wahwere ne nkwa mafro pi na mekese me yom da sese no oruma pepra emu odin ye pam na nkra no e chire mu sem ayade ne do yata na enipa bi agum enipa do wuye na asante mamre mu na hu behia se ja oyesodo nti omekopa ne kurabe na ja din na adwobrawo etumi ba e woye inahini pote honom na mra na eye ne koso a mebo no atwemo me okrom honom no ene mebo ne bi akwakwahye asrafo atade mekire sojafo asade yi bi na modi twemo me okrom honom senti wanom agina honom a ekire ahye hodo eba no ekwan so mumfa ne sem mumfa benkum mumfa ni fasa na koso anyinahini pote honom na nya se bikuma kram na mra esojafo etika ma mba pene hu se anyinahini mantei obi akwakwahye esojafo atale bi we mo kire mu se etiatia mra ne senti asojafo ne kache bebu ne sekrate atade a wuhye eye sojafo atale na wono we soja ni ana do chem so senior man we dia mesrawa menye soja ni senti facha me panom so dabi emlama ho kwa ni senti atade no wuro ni sesi ante sadia wo betipu na betedwapa okrenim ena be mo no ba modea ewuro top no afina ka down no wono makasa sa wonwura o se soja ni mesrawa da atade a mehye sa behwe nsase meyi me ho pe me bolo bada bonte magana fo humada penti mesrawa da be ya facha me pam o se ni kirem se wonte ase ni senti abrante yipo se ompo obaworo ni senti emla wante ase ni tobla ni eto yetima mekese no beburu ba ko ofiri nyina hini e wasante mantemu etu akanaka na mekese ni wahwere ne nkwa awofra so makoma enum wono mape bia onda sese no emode nye pa na prefo mu epremu ya denye pa se mekese no ebono ya kopie mu e wo kolebu anase eye konfana chaba ya se mekese no wonom agi ehwe na mra besebese ko so ne nkote ne hodo betwa gu yem e wo hini ene potem DLFM 106.9. Enti dede ya wutie nyina da eyemre ne esojafo eni mebuna wonom wo ehinahini awa santimantemu ede yantemu no ehun bopoe ene yede asumwei na oba Facebook no so DLFM 106.9 asemi enya semketu akram
Nensem training na ni tua de si ye nyina no e de amane bosei e de som de yer kasebo Tana chance asansefo de ya mamre ne se eduru ya wada bia na abrantie bia ya hwe yehunu se ne maame emma bia miensan wu ye o maye sodo no ene so ye da abrantie bia wu ye ne efe no junior na ye pene krabe ewo nyina hini na ye pene krabe ewo nyina hini na we mu na ya ye bibia wi amamre kwaso de ne kwa busi ya busi nti boys na gada ye kwa kuje nua no akọ ana chika akra na ye kwa no so aye kwa on say ubakuru dia ede ya senior man for ho a ye bibisa no mo hwe kwan mu na omu makwa ka isu he ba no mo direct ka na we fia nti enne kamu ya ba so just kamu ya ba ya boys ya mo hye bia ana ye hu se soja ka ba ko free kuma se kwan so eba de nani a kire nyine bibia ni kwan so ya wadu nyine hin nti oduru wona se ye ba no o hu se guy ba ko a e friend kushi e se sa atade ni no mu hina ya de esi so onwura atade nti ye de say enya na ewu ya pen kwa mi chi afa agro aban ni ana mo de force say onya atade no nti o mo ko e no se top and down ana ozi top ne ma o ana so ni down no sit down de wasere o mo ana bibi ansa na se nti no de onye de onyi mo no wasere o mo ti ono mo ka no mu hina nipa be ten so just for be ten atu akọ so say there be o mo so nchi mani ensa atade nti ba ko so firi nchen a ye friend dubi e ko say o munya ina onye de top de o ya mama mo ma na mfa down to ko so o mo sa no mo sa ase ne mo ye brusa to mo ye brusa na sense no mo sa ase e fa ye to ni to do mo to bi papa o ma tutu so de so na tutu papa to mo tutu na ba ko de straight bullet o de bu e kusi vinitrim a kana na kusi vi da ya wa solid ana ju gini so o mo bo ni tu o ne nai ai ne se ya wie ya nya hini de o ba ya ntia sem de e wo nya hini kura DLFM 106.9 Ene a woti ye ayensem training a ordinary ni ko tu awisie ehu ene edue yi ensem ahodo ekoso ewa hinahina ene no wo asante matemo no emu nkyeremu ene ye de Adwoa Agyei Sikapa de asie wo mpotem ho no ene me ngofa asefo no ene asrafo na kohyia tim kaja ba koda fom so just for ye to de bi omunya ntoboase kakra na mebu no so asrafo ntade na ma ho kwan se wo hye omo hye de ye den Inti wan se bibi say na ekoso no ose on hwehwe wase ndi kana se omunya abotre ose munya ntoboase man se on hwehwe no ntimi ka se onyi ne ho saa emfe ne nam honom emperifo se sabi brebra ma amania so ma edu ba bia no mabu ha moma ye ne mra so ma mu de ekoso de sika no odinyo bebu na bremu aka ma Facebook se oda honom hwe na sakwajo ati ase se wanye ni ye nti we top na ma na down no on hwehwe wase nti obetimi we do condemn what happened but you better me prevent it emom de si ye no yenso so nanso no se kwabrane yankwahya anka nkofa ma ha dwen ye pa hwe kwabrane ba mu aka ma hwe we urade nyankopon Ghana is ye kwa ne sen is that ye hu Tumri kabla Facebook no so DLFM 106 pona ba hwebiwa be mu akama tim kaja foforo num be bom da sese nyankopon kuto nenim adan obe sorry de bia no bia wu ye present pompon be pai se o me ni so adaye ho ye present pompon be pai sika yanko yanim Yanto akase ebone so nenda ebrada ye ofori so bosom ni de to so aduonu mienu nim ana chese basabasa ye bi ekoso ewo ye domi abrampotem honu ma chese tuo etimi etotototo ya nipa num bi eprepra nipa ne be ye nsia de ya de a omatimi epra ye pra ewo ye dencha ene domi abra no wo ga south aye municipality no ewo nkran remantem hanom na ya de ombo omode ade ni pense ye call local health aye facility bi echire no mo transfer wom de omo Kokolebu Teaching Hospital any University of Ghana ye medical center na ade achin ye wiana na chese foforo so esan so esi ye na ye Francis Boato na development chief ade madomi abrao kasa na ochie ma ya ade na adwumayefo bi eye adwuma wasase bi so ye dentra ana chese nipa num bi a chese nipa odi nanim eye Ashley eba omoden ato hye nkrofo yi so a chese anya asem ketwa emu nan so atimi prepare ye de sekan na chese atwitwa wom actually Ashley yi asa kofa nkrofo ba ya na chese akode hyehye mo ho ehya ase tutututu ana chese enya asem ketwa na tememfo bi omodom ya bra ani dentra ni eye di o kase ebo twetwe nkomo ana mo chese de koso wo ho no de ha dwinye pa nti o sa ho bible mu nsem eye den ewo ho. Yesterday, even around 7 o'clock, it was light out.
recently we see some boys be started shooting guns in front of my choba. So I close around 7:30 and go home. So this morning, I came this morning. They said they will not allow us to cook. Even the soup on the fire, they take the soup and go and throw it away. At the same time, I prepare my cassava finish. They said they will not allow to do the choba. In front of my place, we have about 3 stores. They go and close all the stores that they don't want anybody to do work this morning. And I asked them why they are doing us to. They say unless we go to police station. So I called the MP this morning. He told me that he haven't heard anything about it. So he will call the police to come and see it. So the police people came here this morning. I told them, they said we should do the work. This I'm afraid. Because if I do the work, I don't know what will happen next. Five. So the two car roll the Pabako. Okay, follow me, Gary, or Madame Barbari, you broke Romole, 5. Now, I'm fat to 12 Yamba. And yes, Bettina said, police are putting on Pabako, Nadia, we are so, no, you know, no, send your more. Let there be a Sasa because Sasa will also power. Any outi ye, ayetmenfoni be or more domia bra, any danger no more chess and yama coso honon de ya dear hard ye papa. Yantuaka se once a month and Rame, our Ghana man penny, John Dramani Mahama, Edisem Adwoa Agyei Sikapa, Ghana Bine and Afi Gold Coast, a Gold Face Limited for Etimi, Aqua Setna, Amantas yet to me by make a no. One atoma kwenye betu eyeska kom ewo damaya no watakwa ene potema ewo atoye mantam no emum Ghana mampani kasemu ana ose yankanche Ghana force nem agreement Ghana ban ena afi good face eye limited for akono emu de pa sabia no manem ti Ghana foi yenyina mo yen simple bebo betumi abopoma Ghana mebu no etimi enya dwuma etimi ayem Ghana mampani kasemu ana wochim se ekese no eyade a permit omde ama eye good face limited for no boso mako du mienu a enu gina hono ema afi ba ko so monye enkrata enya kwanya entimi enfantu fu magudie e wada ya no watakwa ne potem ne mwatitu adehye no entimi nya nwuma na omuntumi nya bipam Ghana man pani kasem ana wose yenka nkyere Ghana fo nyina asem Nyankopon eya atoma eya kotoni ma boso mede ya nimu ne da toso eye edunsia enfempem mienu ni edunu numu no masebe jofo ba kwa asetento makwa asetena pa o makwaje emrade atuma boapa ma eye go face eye limited for ne Ghana ban no nhyehyɛ no akonka manyuma busu ma Ghana fo nso etuma ya adwuma pa etuma ye ewo mayim. Recently, we had a little issue which we have resolved with one of our mining companies whose lease had expired after 30 years, and it was our desire to take it over and use Ghanaian expertise to be able to also exploit that resource and let the benefits remain in our country. Happily, we had an amicable resolution to work together to transition that mine into Ghanaian ownership. But it leads me to what my thoughts are, that we must have an indigenization program for taking control of some of our natural resources. And so in the next few months, we'll develop a policy on indigenous participation in our natural resource exploitation. And anytime, we're not going to expropriate anybody's concession or anything, but anytime a lease comes up for renewal, we would want to negotiate to see that there's more Ghanaian participation, indigenous Ghanaian participation in these things, so that we can also raise the resources to bring prosperity to our people. You go to the mining areas and look at communities around the mining centers, still steeped in poverty. Government has to replace schools and the trees, even at this time, build chips compounds, repair the roads and all that. And we can only do that if we can get the resources from the natural resource endowment that God has given us. And so, yes, we would codify it. And as and when, the opportunity comes, we'll renegotiate some of these things so that Ghanaians can also participate. Ne kura mo no ena Ghana man pani John Dramani Mahama si yanka nkyere Ghana fo nyina asem se Ghana economy no niema nkonka nanso aban akwakofa million codes program de ababebo apa mebu no etimi enyantetea pa ede afa ekwan hodo edi dwuma efa abefo kwanso nte bebo ma Ghana so nwuma busu ma mebu no enya dwuma pa etimi aje ewo mayim. In addition, he spoke about the role of technology in transforming our nations. We know that we are in a knowledge world, and it is not the size of your GDP or your economy, but the knowledge that your people have to be able to transform the country. And so I'm happy that
just 2 weeks ago, we launched our Million Coders program, and we enrolled the first batch of more than 500 students to start learning coding and other digital technology skills. And I hope that it grows, like he said, and that other governments will come and continue so that we can create the pool of digital manpower that we need to follow in the footsteps of countries like India. And here what ye a Ghana penny, Bema Obwada, John Dramani, Mahama. Yantoa kase bone so na oswafo na hwe apomuden ho nsem so ewe ye omanga na mu kwabna minta akando e de adesede akwa ama ye medical doctors any health professionals omo Tamale Teaching Hospital chese ye kire mo pese omo nko no mo momode ano mu nja na emu mo mbra no mu ndi asem na no esansa ya ifo bebre negu ya sabia ho no mo hwe se doctors fo betimi aba abehwe na ye chief executive officer Tamale Teaching Hospital Dr. Atik Adam dia enra dana bra na Minister of Health Kabra Minta Kando ekọ honom a one country obi okohu se sane niema ekọ wo honom no enya dia etwa ye no bo omodin ade tu dwa se wayi no de afri na adwumam na bra ne nsemtwofo eka sendra da yo for so bosome ne de to so ye duonu 9 na ye minister ide tu dwa na o chese dia staff no mu hia ye papa no be hwen so se de omu ye de ni mpunto betimi akoso ewo ye ayaresabia ho na dia aban so bebo modin som disika ebehye niema ewo mu hia ewo ye ayaresabia na emom omonsa ka momodi asom behwe so ye sane ebe ya ebetimi ache ede amawom. Please, that for the past 2-3 days, I have been speaking to stakeholders in this sector. And please, it isn't everything we can put out there. I am prepared for us to come around the table and discuss whatever we need to discuss. And so my humble appeal to my wonderful medical doctors and health professionals at Tamale Teaching Hospital is that I am the first person to take care of your interests. Therefore, let's call off the strike and let's all regroup and strategize going forward. There are some of the things we can easily do with our internally generated funds. Please, let's confront the issues out there. It is just not sustainable for government to keep donating equipment to health facilities, and at the end of the day, when the equipment are obsolete, we run back to government for money to either maintain or to replace this equipment. Once at least, even if we are not charging the requisite fees, we generate something small out of these machines. What happens to the money? There must be a new direction. And we all group together and think through it. Maybe I'm looking at it from a different direction. We'll share ideas. Let's pursue the interests of the ordinary Ghanaian. Eni ya uti ye oswafo na hwe apomuden ho nsem so ewo manga na mu kwabna minta akando. Dwabo so ma se bedwani ni o. Oso omo nkwatena asidi. Enra gidigidi na omo nya botre ema aban na muguso ye hyehye se. Akade no mo nsa beka on. Pa omo nsa beka de nyamenya se ne yenko yanim. Sika yanto akase bo se yenko PMM. Ewo etifido epeye mantam no emu mekire Upper East region nim. Mekese ko PM ewo boko ne potem a na nsen de ho no mu huru papa eje da ho no mo no esene Russia fo ene Ukraine fo ntokwa enya sem kuma kram na Chief of Army Staff Major General Rollins kwaku beteno ede kokobo kese pa warning ede ama enipa hodo am wonom ehye ase maboko ntokwa no eto entumi twadam opani agase kirem sem efiri na ekọ asrafo ntumi ntena asesebe enye hwe han sai moye fitaduku emani pa bi entumi fa asrafo ene ahobammofo nkwa emfa ni agro ewa tifere mantem titru ne bako ne potem da ebi nsi biom opani se nya de tudwa emra no nsentwefo di nkomo ewa ndrada ewa Upper East mantem no kirem sem yanka nkyira Ghana ni padom ya titru na adehia mo bako ne potem se firi na kom se mu nim na modem nsa edeka osrani a modi sipu mo betedwe ene asotra mu bedin potem ho mo behu se yes mememba mo titi bi nipam wakasa kirem se sabi yene wane se na me na Ghana kakrakai mantema kese ho honom na so bako fie ntesa de biada na etu ato dima ya na temamuni na odafom se tem na osre ne maku na twene oposi ne maku nukwa wakasa kirem se afiri yene mo nkwa ne se bia we de eye boot for boot se mo nim nam kase kew na moji sabi mo ye ensemhuna se mbaba hwem potem ho no mehu se Nyankopon chede yampon otiase ye pam wakasa kirem se fa kobo we fama adehya mo boko ne potem sem efiri na kwa wo na bia wo da wo mbakọ so aboban ajepan e boko ne potem ne senti wa wonu asabe obaye hwa han pa akotutuo no aso ba hye pam
ɔse yɛn san kan kyerɛ ahemfo mota saa basabese wɔ akyi sɛ munyai kra na de hya motai sɛ sɛ bɔko ntɔkɔ n'akyi titiri ne mabu no mofa tuo no mmoa na basabase ahodoɔ ɛkɔ so bɔko no etuo ntwa ɔde nsɛm sei ɛde to nsɛntwerɛfo anim. I want to assure the people of Boku and the entire nation that the Ghana Armed Forces is committed to its responsibility of protecting lives and properties. We will not relent in our efforts to create an environment conducive to peace and security. Let me, however, serve a word of caution to all, especially those fomenting the trouble in Boku, that their days are getting numbered. Any attack on innocent civilians or any military personnel will be considered as an act of extremism and will be met with the deliberate full strength and resolve of our forces. There will be no safe haven for those who choose the path of violence. We will pursue every individual involved and justice will be served. We will urge the youth, lay down your arms and return to the path of peace. Your future does not lie in bloodshed, but in building, learning, and growing your country. Papa no mema mamutiti binni eni a woti ye ayo panipo no na ye chief of staff army ne den ade Major General Lawrence Kwaku Beteno nene ene Wate Sikapa senior man akasai wayade eyo ai aya ne ehu bibi se ya ne ani age ne ehu seche se action no ebe ye adwuma se ne no omo video no kura mfapa DJ Omalo mfato se na mehwe video ni kakra efe wo hwe omo video na aba na we kire say yes mema wo kurom ha mutiti binni papa no enya agronom bedi obi ansere wa ha dabi wasidi animo dabi o enti mo anwo se montija no we sivale di beka ne se den sivale di beka sei papa no enti mo asabe mo bedi nsemhu no oboko ne potem no mo beti pupa na mo di sipu a mo beti dwene tena mo hwe ade a mapen sika yenko yanim Yanto akase bone so na enkane mampeni edema Nigeria ye good like Jonathan edin sama betuja chese eye mfie na ye omode betena konya no sesa mampeni we ye omanga na mu ni Nigeria na nya ade edoso a ometimi aye mpuntudwuma bia na bra okasa we ye executive leadership retreat no call so ada we ye omanga na mu na Jonathan edi two ministers any senior government official anim ana o kire omo eye nsema emu ye dem power amamu mu we ye West Africa ha ana oche se nipa ni bebre na ahwe nim senkanfie nan na omde betena konya ne so no komo fenye bibi enfan bo oman no na emom no kure wom ni se mfie nan de omuntimi enfan nya hwe na emom omu hia mfie bebre. Getting the competent hands to man major departments of government is critical and is lacking in most of countries. Already I have appointed their cabinet, but from the information I have, because I asked questions, I think, I'm not saying 100%. You can never get 100% because you must balance the situations. But the economic team must be made up of top-class people that can push. And they, too, must lead, because leadership is not the president alone. The ministers, the junior ministers, and others holding executive positions. Nigeria and Ghana, our tenures of president is so short. In Africa, it's only Nigeria and Ghana that have 4 years tenure of presidency. Other countries have 5. Most countries have 5 years. What can somebody do in 4 years? If you're a new person and you just come in, you need about a year as a learning curve before you will adjust. You work for 2 years, the next year is election year. So the time to really move your country is very, very limited. So you have this kind of respect. Enya uti ye eye kane mampeni edema Nigeria eye good life Jonathan oche se mfie na yom de mampeni so de febet na konya ne so no enya ade a edo so metimi dia ye mpuntudwuma bia yanto akasemo momfa nwura mwam ewa Ghana Post Service for the kata abonten akasa echirimi sem wanum enya nte sem ekuo bi edi eda ormo so eye anti galamsey demonstration pamba be ye pa etia aben efri se wo mu chiremu am sesi amekese no emra Ghana mampeni ebontoa ese wo pro mampeni ka kire Ghana fo so ba sese kwan wo do ye fa so tu galamsey e okuti kwan so no obetwa moman ye ho atomato ye pa ne senti omba be ye kire pa ekuo edi eda ormo so eye Generational Right Protection Society for Eternity tia e kan say GRPS for NKSM na Ghana Post Service for echiremi sem edo mo afare eye injunction de akoto so se bebetimi aboa na se oye kira won pese mo kono wonom ede afam na kwaso ni sende mo chiremi se yade am yakopon ya adoma efede de yakopon ya adoma chinatam
eye Accra High Court betra san asem ho bia susan e de bodo ho betom na meka se no ekoi opanipo da o manim eye oketechie afrifa mensa de sima to dwa e kiremu sem one ye wonte ase fe o mabɔ mutimpo se eye sa oye kire no wo mbehye ase ye dwada oforiso busuma mu deta so do ni nwotwe ekopem uku ada ofolo busuma eye oforiso busuma deta so aduasa na boa magalamsi etu ahodo ekoso no eto etumi etwoketechie amankwa afrifa ne sentrafo aka se kiremu sem onim de enti aga na mampanin ebepre amaga na panwan okaka sara fu Ghana ma asum se oba galamse na tu betwa nanso oba yi no otu ha na ma okasa ekirem se wo na ma hodo aga na mampanin dada eye no eno bi na Ghana mampanin ye nti asem no odwene ho a onti ase kɔ ne nsem se ede to nsɛntwerɛfo anim ene wo ba yesi nioma omoye ade nioma Naija adwoma ma ya na Akufo-Addo nyendeda si ade asoja fo konguram ni akwosisi excavators Akufo-Addo na ye no okrom ha me ka ho asem kaka etse na ba na akwosisa excavators na o hye no mienu miensa ema media fo de ade abesi wa se be de no waye wonye yewra John Dramani Mahama ene ni minister ne wono esu kire yai wo twa adwadwo na duku kura no wo se ne yamotie ni abusa se minister de ntina yamotie so dia galamse ne yi oman no won huru bi da ni se minister na wo elembela na elembele wo kwa wo fa ba bia galamse ye tu ne kwa ho wo hunu unsunda ene ye Adwoa be di minister a ye di tua kan ho ye di military di police aka ho se kokko fight galamse na wo besu a kire manfo no ede ene o manager mama ba ye waye a obeka sisije we eye ni bre onu minister no ne ka kire ye se ye wura Akufo-Addo on declare state of small scale mining ni amra back to the drawing board ene ye busa ne state of emergency no e wo he omso da bi state of emergency ndi according to ye Gbandi Mustafa Gbandi ye declare Emma investors makronim na Akufo-Addo ne no declare na nkoto ne beba kronim ade ba no ye tie Akufo-Addo kopa asemmra LI 246 Emma kwan mi ewura ye forest mu na nchirima de ombeba abeto so no ye kwa akose no wo ye campaign na aka kire manfo ne se me ba sa mmra no me repeal ye be fani atitimu ato atwene kura asem se never even happen ne kura wo no ono keteche afrifa mensa kasem ene wasem yanka nkyira Ghana mampanin John Dramani Mahama se ne wanyane ntie se watete temebunu bi se omokwa akokon etia galamse na okirem se Ghana mampanin ema asrafo mpo magente tia papa bi ekokotia galamse no ankosi aga wokurayim nene amanyokuo mane omo afonfon sei asabe ekomode wonom no tumi be na hode ba mo okakobọ galamse eho ban ni sende omo kirem se wedie eye settings nkwa na Ghana mampanin ya galamse ni de onye na adwun so betu anse so oye kyende so omopo so mpombaye ma Ghana galamse no eto etimetwa ni enough facilities ebetimi aso yasene na afa anamu nsu aye numunti emu kidney diseases a ebe kosoro if a medical expert aka kire se galamse hu sensem ni se ma kidney diseases be kosoro eti se ye nyina etena se afie ho afie ho eno na yemu bi yetu ye ho asi wo se yebedi animu na yako Akufo-Addo penso ya fa nche no ye tamtuo tu ye kon ho ekonwuram ekokoye de asie ye bia create awareness and the same thing ye na Akufo-Addo penso eno an ye ne na busa me se galamse fight na aban yi penso hunu no a sebi mponkompo hwita ne mfui ya hyade de asojafo akotire ama asojafo ahue tuoto asojafo huhuhu ya ntimi amfa sa asojafo na mpamo galamsefo na party boys ya omoba ye komdedi wo mo omfunu no omfunu bia di 62 ni 63 ni akwose wo mahyehyɛ yellow shirt se wo mo na ye blue water guard fo nti wo mo kwa akoko na we agro ne ye dia na de be ya agudi ebise sebi nkrofo no wo mo hye nwura mu ho no enye water guard fo asem ne yeken se nya agro na mo ne ye bedi ana sebi mode ye manfo no adwene di agro what ni a woti ensem twene ne din ede oketechie afrifa mensa onom ena ye panipa oda generational right protection society ekuna no mo ekwa akoye ye kire ede etia galamse emu kyekire mu ena ye dia so wi ani ye gina we so ada ye ho ye ba kase bo no ye beto aso Makwantu ohun sam aye medadwen nanso me yensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abrani adaje ekenkan ye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa ama won. Se woko United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kra de Serbia any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko Barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station Honomoa. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelousu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afeyentu akasiebo nimni mbombremu ewe nijede akasiebo ma na chese Kumewood actor ye hotel yire de nsema betuja chese yade ohia V8 cars ni mienu eye Elantra car ba ko sanso no pese ni ku emfa ne kwa brocha nya saade a ontimi endi nokra enfema no no de nsemi etuja wabra na ne Zion Felix etwetwen koma na GH page edi nani edi achire ana ochire musese wanhwe ya na ebi ebedu baabi no onu akasa no obedi ne ho hwamo na chese niku wo hoi ya masem papa masem no aya atade a ehye no wabomode asen ko betimi ene na kasa na ko waje sanse wachi ni pi na emomanya de niku na ya na adwen se obetimi agya ya masem no edi atu okra ntine se niku ama ni V8 cars mienu Elantra car sanso ampevis ane ticket ama na nkwa brochire de na chese obema bi obeba bia no obejemu edi ama no Sifie mame on toka sama koma pe ablosani bidie igina foma me se igina so ansa na atena mu no na mtem ketike won se de me yakorokoro na mtem ministers ne kan on to be mienu nsi mame on toketwa na eda fom ne nso baako enka ho ha teri wo de onsi ablosan ye to aso mienu pe e mame on fa me ntu kwan na me hunu se me ye okay. DLFM 106.9. Ene ya uti ye eye hotel yire no chire de o petres o the person ministers no enye penache se fi onom de oye kukuru wani nti no gina sura na che se obi ehun ni se hotel yire ana gina ho enti o person woni hotel si akan on ane o se ne san kan obe den o se ono so obi abo obebiem dem se wa wonim dada da bi o chire ma yenti ase hotel ejapade no na ejapade ben o Kwadwo Sikapa asa Kwadwo asa wo chire si a wutu mira na wa chire si ma hu de yakro etie 40 ase dada ai so obefa ni kunachi obi abaso opeson ne do ma kwan eni abayo o problem pa o na de wo biem a no eni hotel wo hura mane esika yanko yanim yankenka adwenchire bi na yanko yanim wei every osai eye academics na chire mi say greetings yenso ya da senior wei nso every she asap na chire mi say good evening osin jaka se yanko ma ne baba ne din de eye nisa obofo Owansanwom Asafo Agyei Junction ya dase pa senior we nso every Alhassan Kwame no de watwere BGB na menim o se adwumaden asojafo ne bonus o tachire dia yo matem we nso fra wuku Don Foster na o chim say good evening wafa o hwe live edi fro no wankasa ne dem ne o Shanghai o chim say o hwe live o the doctor Kofi Wayo yo yate dase pam we nso every Kofi Parliament o chim say Ghana man penin John Dramani Mahama Koko price no ekwafo ne twan yo omo twan pa ne senti mo monsanka why also the free aguna bobikuma apaya dasim we nso every Dennis so grown ten wo srem say encha kase pa enkoma ne maame a owo Kuleman also do ne ye paya das senior we nso every mensa canopy no srem say aka canopy fufu o se dan fufu aka anopa fufu okay aka anopa fufu the free kaswa papa se no srem say hey Kenlen pa wa Ghana hade zezia de simple kura yekum ni pa sa akokɔ hyew na ye yesene no ehu Jokinsri eyia na o kyerem sɛ o kye yempa edifi Toronto senior yenso ya josi ye pagan ne ye ba won nkyɛn asɛm ne nyina ne ohina hini emrantewa akɔ akɔhyɛ aposi fontade ye soja fontade ye mesra wada asra fontade mekesi no o makrashi etu ato nipa ba ko tim kajam ene ye bisa sɛm nansan etasi de bia da ne yekum ni pagan de ne ye komi ebio nso memu ntu so a esoje fotale mlama ho kwanse mo nhyɛ na mo hyɛ no mo pese mo kyerɛ sɛn asɛm sei woti a so mu sɛn 0534050199 ana 0593406565 hello majo eje ominia obla kwa me o obla kwa me dodo asina na tisɛn na mnado na oze ya me adom odofo sikapa so wɔkyea o mejene so yo yentio yo asɛmna ya kano kinia o se ni pede se asɛmna te ni bo ni pede o pede wa asɛm o ye se de waka se de ata o de
Hello? Betio Pasinia. Who yesterday? What can I say that? I don't know. I don't know. Seven. Oh, I mean, people, you better tell what because who is that? You must say that. It's only so yesterday. And when you have some at the only say the phone there. I want to ask Matthew. Mate. Oh, I don't know why. Yeah, the panel to share the bill. Okay. Come on, why? Medasi baby. Yamin Shaupi, Brakwame Dodoa, so Obaso 053405019 and 0593406565. Also beti me abadiasi Ghana ne what ya saying na wiyem eje ho. Hello Majo. Pacho ya jao. Na ho fa udi ne ba bia kasa free. Pacho ya frame me dynamic kasa free dodoa. Madana me yentie wanumre. Me pacho wo. Ghana I had to so be aye ne ope. I had to say emre bia ne Ghana ha. Won ena yedi yen kwan so e bi agro. Enkwa etise kosia. Eta fama yen fedium. Won iti ye wanya ye hweso bia emma mebunu won fa won kwa enye to say nia ekuta won afita wo betumi afa. Won ebi adachu be ye bibi papa bia magana ena wewe. Eda masipi. Mesme da sipi. Hello Majo. Facha me pass wentimi enyina so betimi asan aba. Hello Majo. Wafa. Ahofe. Oh, papa na yanko from sanse dem bie ma. Dia kwaso ani. Eden. Yo. Bie ni msemra wo kroma. Emra ho pa. Na edinum timi ya de tse dia kroma no obi na mo free. Obi ni otimi ye. Aden. Ekopem da be na sanya ma nyina tu obetwa. Bidi me komi koto Jesu me bom pa ya magana. Yate. Ma bom pa ma no nso. Kwaso abom pa ya na ne befa. Why? Medasi bebre. Hello Majo. Mejo so ofa pomba ko de. Yemi aduma wo fa fum na ne odi fire hifa na ebe yi. Oh, ofa da de mi segu o abrekuma ho side. Senior me yenti anumre yi. Yeah, ofa de ade ade sida se wo hwe ne se wo pese wo kosuta ne ade a wo pomba no akwa akotobi no akwa akopre no aso o matale ni etia. Enya fe na omu unyu soja bi na akwa akoso o matale ye fe na ye busa akwose ba ko a na we ye fe mfa janga we fe afo bi nto aso wa. Better. Hello Majo. Ana kwanso. Kwa so senior. Mi je ko de. Nyame adome hye pa openi mayenko. Eske dodo wani. Eske mayentio. Na atoja fo ne ye ne de. Mela. Okay. Ne kwanso. Ne mom. Ya bayan se wo se mbeburu na nkasa ya bare youth ni ya ban. Ya so den. Ese ya soja fo kambo na nkasa. Ese ye permission. Ndema na so omu ni kodi bone kura ya baka soje ni. Okay. Ese kameme ko ade anka omu nya announcement radio station. Ya mbeburu bi e mo so se soja tali bi ya ye nro no ho te Rolling time. Okay. Ayo mo yi keep course no. Yo. Ngo bi a be steady. Ese omu ni kodi se mo ne hu baka soje ni. Mate. Omu ye ne de ne kwan so. Medasi. Nyami shall pay senior. Hello Majo. Hello, good evening. Oh, facha me pa went to me nyina so me fam last call apena ya soro se fisi ya time no edi kan we ya nim ye pa ntu betumi agba wuram utie lock e be fa pa 053405019. Hello Majo. Ejama. Senior udi ne ba bia kasa free. Wasti ni Nhyiraba Kwadwo. Yami aduma senior wasti. O kasa free. Oh, me kasa Medina. Senior me yenti onimre. Nyame sida mu no nyo ka ono ba na otunje. Yeah, that's it. No kwa nyagopa ni mi. Aya ne. On si ye to abano. Wọ́n si supporters no, MPP na NDC supporters no. Wọ́n so mo share soja uniform pa. Eti meme no, sai de wawu no. Men so so se ese wa ye den. Owu. Me mo no. Sa wo se soja tare, ye se soja tare ni mo mu no a. Ye ka se onwo no. Onu mo mu anwu. Ba wo a wo ikoya akaka men sam ese wo kopa cha wo no. Wo mo mu ko no. Eti wo mu kra ese to se. Omo mo to soja tare ni mo mu na ese akere won. Mati. Ko ya tino omo a obi nko nkoto. Medasi bebre senior nyame nchira bebre pa na wadwe nchira emu hwam a won so wode aso me we na kase bonom. Ye bu nu kom se pon na nsa na no we aya woda kase eko ediama Bismarck wono wusi akan edema national under 20 football team no and afin so Bechem United honom na wusi akan ni sente ne
awoda kese pa ekwa de bantu so happy birthday enkonfo enfama Besmaka usi akan edema national under 20 football team no and afin so Bechem United Football Club no Nyankopon hira pa we efri Afled Kwame Ofen a ono so adwuma edema Bechem United Football Club no se yemfa awoda kese we yemfa ema enimre enne Bechem for no mu di omo birthday ye pa we kwama ye Kelvin appear no so ye Bechem United Football Club and your birthday we free ye Alfred Kwame Ofen no so ye Bechem United ye Football Club no ka senyami sha ye pa na onya okese no nya wakoma so de ni na emfem out happy birthday kese enkoma Kelvin appear yemfa we ntu ase bo ne yankwa na Apakan magina konwa we so aye happy birthday enko emfama na ama wono we pharmacist ewo eye chedo eno no ewo labadi ene ne potem na wankase wadamfo a ne din ede Priska opare oye nurse ni se yenka nkire nurse Nyankopon okonhira so a onhira oye papa oma wonkwana enya tententen se de wa ha ofete na wo se de tie no Nyankopon nkoso ampagya wo onye kese pa na onte na nimfa nchonte ne happy birthday enko enfama na ama wono we pharmacist ewo ye chedo eno no ewo labadi if wankase wadamfo ne din ede Priska opale a oye nurse no se yemfa woda kese we yemfa ma we na Ghana ne yegyina we sina kase bo no yebunu kom sep na dwunkyere we de manka menya asem Roberta yebo na o kire mi say good evening wofa Nhyiraba Adwoa Agyei Sikapa yebo adwumaden ya da se pam jokins reya maka wo de ama ho afi so we sufri eye hama dem na o kire mi say greetings yebo adwumaden ya da se Kwadwo Sempa furniture works na o kire highlife powerful news say the free Kwadwo Sempa e wo Kumase ya da se pa senior master panel de aba ya da masemra ni te no yemfa nsi na kase we musemufo no eye maze mebe atwene se mu ede ema yen DJ omane de kopie mu e wo Facebook no so akenka afon so eye mienu edi amege so eye takwade Kwadwo krom tobe wo de shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa Sika ye sorry hwan na eba Apakan ji jo betia ne se den DL Power Sports emu ade ye ba mu nyina mo ene tia ade hye Come on to agent. Wait. Ask your coach. Why you come on to agent? Wait. Ask your and I know coach yes. Now ask your for ya. Catalonia as coach. Ask your for ya. Catalonia as coach. You can't come and media for so much. What are the for us? Yeah, as of the Lumba. And you coach with me back. I'm a problem. I'm a coach. What are the coach? Why you come on to agent? DL Power Sports. What there? A jam dead down. Power Sports. What day? The jam dead down. Yaw dagbe wotro ya cha megbalegbedura no vinyo pogbeto fio gama gbado megbano sports ye metwogbono yimenko enyu DL Power Sports update mede kukuno wotro ya la yo madana grona made na amesia mekropomoto fio no chome radio other DL 106.9 sports dimila ye menoyi wotro ya metwogbona tamede kukuno radio angba delegia naneno gia anyami ganyo bi tuwele bo no koye Facebook YouTube bakene menga bo hefian no yobeshe watashie kon wake sports ni ba egbeji DL Power Sports me kwabo fai bakene ni ochamoko ni mokwa kemoko ni mofia moke radio afo DL 106.9 sports noni yes more ni watashi wakeba kajo radio abie hani nefobie. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Thursday evening we are back on your radio to bring you DL Power Sports update. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that DL Power Sports is airborne live
now on DL 106.9 ebusia ma menyina we so na obuo ahobrase ene didie kwan so memo adwoma okwaba baby bia wo bia mfamra nkrampumpuni mantam agye atum kasa fidie kase ba kopeso DL ohani nsia akiri ponkron ene ya wada nwumeremre wiedu se agudie mom nante yesi enkunya na agudie mu nsema woro ko twikọ breman ne yanka nsuo ne waso ntie ne waso ate a wanya nchemu papa ne yatenase nchemu papa ne yede bro ya agudie mu nsema edi adencheche bumfumpa di adane ewo Ghana ebibrem ani broni kroso efiti anopa ne sabesi anwumre ene yakotase aboabo no de akoma semufo watenase agibra hwem wawuso aso ne so ntebani nyina waye fimni aka di osie modu otiefu editie se wote ohwefu edihwe se ohwe ena yen okafo so no edikase yaka ene yatenase yede babeso babibia ye obia ene memo adwo ama okwa ba ne yentena ya bon samne bede ya chechire ye besane ede agufam ede amao na yetenase abribia onim se adwumako bia daroma ena yede nsamno ebanti na nwumre kame woni amfasida kese amfama Lumba ensupa na Lumba ensupa ensu abadwaman so a muti brutal kama fine na ye wone bottle wone sachet Food and Drugs Authority ayentwetwemu agya tum sende Ghana nsuo ba ko pe a obianom no Lumba nsupa nti afiafie mu mononom mo amoto nsuo eno ana monton afa dwumadie bia odibia no faso wa bibia fa nsuo ayenom de abusia Lumba nsupa ena mekanfo wansa na meka no ye wone bottle ene ne sachet mo amo danso ma ne mpatem madam abanyameche na kache mubenya biwo appear to lane oben Lumba Sports 0557 349 401 Monfre Madam Abanyameche ofanko ene ne mpatem fonso no yenja mumuye Mama Vic akache mobenya bi 0500 680 783 Lumba Spano pe biato both bottle ene sachet no obepiem DLFM ya kache nkran Agbogwa Junction yane Wisconsin International University no ena ADN mhwe obepiem ya kache Lumba Spano obetumi enya biato de owura reception wa obabeto abayo bi wakachire no se ope Lumba Spano biato se ye bottle ana sachet obegade o na wetumi enya biato ope se wo ye Enquiries bi ana ne duduo mu na wotokra na yede begu shemu na yabeyi ede our friend numbers we 0555 0 no abo 5 miensa 274757 ana 0577 475343 Lumba Nsupa ekitemu na nwumere deal power sports update yatenase yebesane ede agufam ede amount from afar kwame afum account yede ensemno ede ba DJ Omarion ede out to Facebook enti any YouTube obetumi ahwe dwumadie na DLFM 106.9 enu anomli nyina account na yede ensemno eba mi ameti akunya kesi wede ensemno ablo no edi ameje so no ayensu ano de hye Apakan GH the blessed kiyenti we yeba yebesi family yede ensemno ede asomo Apakan GH wode nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti Yanka jangumani yansha nsamna se enanwumere amfama de abusia yansha se amfamfi Ghana mrantie esi akan ewo amanone na yambo mo nkomo amfan chiro de yansha se amfamfi English Premier League num na ura English Premier League num Ghana yawo mrantie mienu bi wo mo mo na ewo soro ne edi Ghana Mohamed Kudus obone bo edema boboku a ye fen West Ham United na abrante otos mienu a medi no nkomo no abrante a ye fen Antoine Semenyo a upiem obone mo takachi a eho eno sina kan na uram ewo Saudi Pro League num a ye oboboko bi wo ye fen Anase eho ena Cristiano Ronaldo eni Sadio Mane num nyina ebo omobo ade masa boboko no na boboko ye ni abrese sama ayeba bewremu no omo befa Ghana mrante mienu efi England na omo abepiem wa Saudi Arabia abebo omobo
Kudus Mohammed Obo West Ham United here. Almost so my ready 100 million euros no. Ombe to ya Eddie Ama West Ham. No ma Fabranti friend Kudus Mohammed. Now wait to me have a bon ball. Eddie Ama Bobo Kwa. Ye friend Anna Sewa Saudi Arabia. And now friend so Abrantia. Ye friend Antoine Semenyon Kwan Biaso. Ombe fano Eddie Fibobo Kwa. Ye friend Leicester City. Tise bibia to Didia. Eye likely Sebia Samanum. Bobo Kwa friend Anna Somwa Saudi Arabia no. Ombe fa Ghana Mranti no. Eddie fi England. Eno ya Antoine Semenyon. Ene Mohammed Kudus no ma kopiemo. Ewa Saudi Arabia kusio makanya. Yere awon sam edema. Still yada su age na England ya. Yempiem awo bobo kwa. Ye friend Arsenal de Ghana sakache. Ewana Black Stars of Ghana midfielder. Ye friend Thomas Tepate esinakai. Nana season we kone wia Thomas Tepate contractor. Wani Arsenal wono. Bane wie ya nesa. Nemo reporter meti ya nese. Nam mwone mwa Thomas Tepate. Dane di this season edema bobo kwa. Ye friend Arsenal ntino. Arsenal force obiye niwa. Obeton na kukobidi ya kwa. Enti omu nya Thomas Tepate. Ema ne nkwasa. Enti oma ekrado. Oma biyo mnkratemu. Ompeso omu estandi Thomas Tepate. Ne contract no. Omo si it either say. Ombe mani 2 straight years contract. Ana omo beye ni so ombe mana fe. Obowia owunwa kwenya se obe sign afi edi account. Eno any your friend 1+1 contract. Na report England eba ne se Thomas Tepate ne ne jiwas na team na kache. Ne yere ne ba ne busia for omo nyina no. Omo yo okay ewo England any Arsenal team no ene landing won ti no omo pese omo tina na omo extend omo contract no. Na Thomas Tepate etwa na kensie so ede ma bobo kwa your friend Arsenal. Na eno ene yekobisa Asamoah Babyjet Jan legend Edema Ghana football say Asamoah Jan Thomas Tepate Yatisa Arsenal person mo extending the contract na den aka and I say Thomas Tepate one of the best midfielders says ya obenya ewo wiase na ohwa brante ne ball na obono ene ne nyama oye wa Arsenal team na kachi a wakwakwa yesa nchene oye nkwan wa Arsenal kachi a ontumi enyini emfamfim enti abrante de kwambia so esa Arsenal e ma ne contract not na osi akan edema. Great. Partey is one of the best midfielders in the world right now, and there's no dispute about that. And what he has done for Arsenal so far, if you watch his stats, anytime he starts for Arsenal, check the wins, the percentage of when he's playing. So I think he's a huge figure when it comes to Arsenal. So all I say is give him a contract. That's it. Na yamananso ayeto so bisa Asamoah Babyjet Jan say ekoban say Thomas Tepate extending a contract was na okwa bobo ko ben na obesusu say Thomas Tepate nkosi akan fama mo eno say Thomas Tepate no o hwe ne mmore na obona obetuma bo ede ma team bia e wo wiase na sesi a oni endi nkomoyi o ka 3 top best midfielders e wo wiase a Thomas Tepate kan na Thomas Tepate ne style of midfield no omono muntwa emmosa buga emmosa abo basabasa no wayete se Rodri no Man City no omo betuma bo team bia enti on de ne obeka se Thomas Tepate se wa extending and contract na farmers na no kwa team bia wo wiase bia no Thomas Tepate betuma si akan de amount. This is type of he can play for any club because this is type of midfield the Rodri type and everybody that holding midfield. I'll say this is the top 3 in the world right now. Should he go to US? He can play for anywhere. He can play for US, Saudi Arabia. Partey can play for any club at this moment. Asamoah Babyjet Jan legend Edema Ghana no wakasa area for Thomas Tepate webusia wetumi ati enso wa yede ewonsam atumi ede asomo ewo na wonsam fufuro mu no yegyina England wa Abrante friend Adwoa Agyei Sikapa ebone boy de Leicester City omukọ relegation until next season ombebo England championship no and ombesi akan ewo ho na yebisa Adwoa Agyei Sikapa say ne ball na obo no wan ene footballer o hye ni nkunan ene o se eye Yimano Agyei Adebayo Togo for legend no o se Yimano Agyei Adebayo ena inspire ni pa ne lifestyle olive ena se na obone ball ni ade no aya motivate ono Adwoa Agyei Sikapa. You said Ghanaian players abroad inspire you. So can you share any specific moments where you've got inspiration from another player? I say, Adebayo. Yes, one of the players who inspired me a lot, and his lifestyle and
how he plays, everything just kept me like motivated and yeah. I actually love that. So Abdo Isaku Fatao Echima Upe player etumi inspire ne Palma Nyama Ekoye Dimana Abrantia your friend Yimano Shea Areba your Togo for omo legend no and etumi inspire na yere wonsam ade atu anim enso ewo the Ghana Olympic Committee GOC Elective Congress ebaso memne da edi anim 26th day of April 2025 ewa Accra International Conference Center na empenefo atwi omuti epe positions awodo senate wo president position no ene Richard Kofi Akpokavi watwiniti na Michael Odum Agri ono nso atwiniti yebeto omso aba nia obewini no na waye GOC president first vice position no Mauko Afaja no na eko ono post enso second vice position no obenya Frederick Latte Otu ono nso eko ono post ewo third vice president position no NS Danso eko na Muhammad Mahadi enso ekobi na general secretary position no obenya Muhammad Badai Sanum ono nso eko na Muhammad Muniru Kasim ono nso eko na fe assistant general secretary no Bawa Fuseni yes Ghana Athletics Association omo president no ono nso eko ono posa yere anwon samria ma Mr. Samson Dean Ghana Paralympics Committee president o se contestant na mo contesting nyina no o wa futuo bi edemamo o se sena mo keka mo yonko wonsam na mo destroy mo yonko blackmail mo yonko ni ade no mu se there is life after election no na mugu mo yonko fin plot boni di tia mo yonko all because of obi anya position bia open mo yesa nyama we nyina wi a ese mu se GOC no branda ese mo ma ehotie enti mo sai mo yonko blackmail mo yonko ni ade no mu wi a GOC no kwan ben so na mo befa na mo polish brand no na se gira na so enti sa nyama na mo ye na mo keka mo yonko nsem etwitwa mo yonko 19 egugu mo yonko fi no otumufu munyai. But we have a difficulty in Ghana where we just believe in maligning, blackmail, and all that. And I will urge the contestants from the Ghana Olympic Committee that after election, what else? The brand and how you people are so determined to destroy each other because of election, you are destroying it. Now, Mr. Samson Dean, Etwane Samson Aditu Jase, Ora, your friend, Mr. Benunu Mensa, and Caneno Ghana Olympic Committee President Osio Nkobiemono, Papane Eya Wonimupa, Adentia, and Crawfordy Eke can somebody Guniufi, Nan Crawfordy to 2019, Eke can someone yano credit on so, all because Omunya GOC, presidential position now mope, and on a Mr. Benunu Mensa, Eye na Adwin se, Mwe Chantro Gumiufi ache, me the position at Womin Kobi Monfa, na Monko. Na also ben papa na wonene kasa yawe wo Mr. Benunu Mensa muno enye ya oketwa na sansam na mokeka nyina no na ye ntro munim se anya no kra na mudi gu papa ne mfi yentie Mr. Samson Dean on Benunu Mensa. I saw how people ganged up against Benunu Mensa just because they feel they have to contest an election. He says he won't do again. He sits aside. He allows you to take it. But he is hurt. Listening to the allegations and all manner of things, purely, we all know there are no truth in them. But we have allowed it. Some media people feel, okay, let's go against him. Some also say, let's support him. But when we are done with the election, what is next for Ghana Sports? Mr. Samson Dean, Ghana Paralympics Committee President, and GOC elections ebasono, ode nano atumubi, na penny paba kwa ojina se Anthony Swaba, na ombe GOC President no, Mr. Michael Odum Agri, yanene twetwe komane yebisa se o prebebrebe se yanto Swaba, na be GOC President na denti, na yanto abamfama o, and o se or the experience, and eba
for the past 20 years and our sports administration mo enti experience no odeba and watching so no our strong interpersonal skills and our friends no our very good relationship skills ebe boa na one network engage with nkrofo na in the order sustainability, good governance and integrity. Edi aba GOC onaboa ema GOC na fan ntoma pefra Mr. Michael Odum Agyei. Okay, well, what I want to bring on board is a vast experience in sports administration. As you probably know, I've been in sports administration for well over 2 decades. I have very strong interpersonal skills, and I also have good relationship skills, which enables me to network and engage with people in a manner that will bring sustainability, good governance, and integrity to the GOC. The GOC that you find today is, as I said, largely transformed, and we want to build on that foundation that has been laid so that we can go forward and make the GOC a stronger entity than it has been in the past decade. Mr. Michael Odum Agyei ejna say yantone swaba na Ghana Olympic Committee no onbeye president na onano ena neni swadi unu ene nyama owo na obetumi dia bedi GOC institution animu ena odi atudwa yede amount so yempiem ewo Africa Inter-Schools Championship 2025 ekoso ewo Ghana University of Ghana Stadium ewo Legon eho ena ekoso na Ghana had 15 boys any under 15 girls no omu 2 games no ewo group stage in the oma boni nyina na under 15 boys no omu game a edikan no omu che South Africa ebo omu kaba ko pew omu entumi ante omu game atosmi no ende omu sachi Algeria for enna ni omu kamiensa omu entumi ante enti wo hwe 3 games a omu boy na ndro omu boba ko enna na omu bo mienu omu win 3 games ni nyina 9 points ena ekitom enso ewo ena ohwe 9 points na ekitom na ometumi ahye 6 goals a oman concede bi enso wo ura emana fem omonso 2 games no eba so ne nia edikan no omochi omaye friend Beni bome kamino omantumante ena ombechi Malawi nso bome kamiensa omo entumante enti under 15 girls almost 3 games on boy no omawini ni nyina 9 points ena ekitom 6 goals ena omo share elman concede bi enso wonti no emano ene mema ni nyina no omo money ewo soro pa kwaku danso coach edema under 15 boys no o se nani suade hunu ne botai nyina ne se obeje under 15 boys inter-schools trophy no ede amagana no mo ye adwuma towards it kwambia so o she Ghana fo nyina bo ombeje trophy no na aka Ghana. As for the ultimate, I've said it once and again that we are going to win the ultimate. That's our target, and we are working towards that. So we can assure you that we win the ultimate. Kwakuda so coach edema boys under 15 for no omo bo African Schools Football Championship ena waten kan yempiem ewo Kumasi Asante Kotoko akache na endra medebetu wanim ya bo won koma aboaba sende Dr. Prosper Natogum omejane kwan mane ko ene omo de coach Abdul Karim Zito aba as a technical director ena interim ono be coach Eriama Kumasi Asante Kotoko na coach Abdul Karim Zito edin komo ena yebisa say ubey adwuma na edin na ye expect fine football em fan fi wuncha na Kotoko no say obo na wini kura na ball na nyefe o meka o ena o se bia Kotoko we enye fine football asem eye result na omuhia enti yen kama ne nto supporters ni nyina tim say be 6 matches aka na season na ba wie de mamo expect fine football no yo bia o pe fine football na mom no te bia ne mpempen so Kotoko wo mu masa eye wi no mo pe na enye fine football. So now with here they know we are not the people who started. We are not the people who recruit. I'm not finding excuses. For now, they have to be content to only winning, not adding beauty. My philosophy is adding beauty to goal scoring. This is my philosophy. Because without possession, you can't win. If you want to stop the opponent from beating, you have to possess. When you lose the ball, you lose the game. So now,
All what we are after now is to win, to see us back to the. So it's not about football now. We are left. You see, football is about moment. There's a moment when I told my boys, that was dreams. Now we catch up at the moment when the league is going to an end. There's no another chance again. So we should go all out and then make sure we play the club at the level. Coach Abdul Kanzi to 20 Samson or the two just say Kotoko players here away. Wabe and your coach no muhion. No coach Abdul Kanzi say obeye omo papa, obeye omo adamfo, na obeye nia omuhia, na friends no obeba fem to players no omo level no yes ade na ni ope ede fi mrantie ne nchen no omo de bema no coach Abdul Karim Zito. I think this time they don't need, it's not coaching they don't need coaching. They need me to be their father, they need me to be their friends, and they need me as they are. I have to come low to their level to get what I wanted. You understand me? Because playing matches and you don't win, you can't go. You can't go out. If somebody sees you standing somewhere, he might even free. Ne kra no and coach Abdul Karim Zito yebisa ne say leg no e over na kotoko ntume nyia na and I say oh I cast 6 games na season abewe currently no kotoko either 4th into one kase e over na akabe 6 games na 6 games na akakra no say o je 3 pointer e 18 points into no bibia e possible into ono de o nkase e over 6 games na aka no mba yiro mo abo no mashenia ebesi. Every decision you take in life is your destiny. So if it is my destiny, I have to fight for it. We are going to do our best. We told them it's not over until it's over. Though we are languishing at the 4th position, 6 matches, 18 points can do something. And among the 18, we might meet some of the club at the top. So let's play. Until it is over, it is not over. Coach Abdul Karim Zito, interim coach, Edema Kumasi Asante Kotoko, and I watching can yamfa fearing see ya monitor, Ewa manone na yansore sodia. Spanish La Liga no games koso ene enumere enso ewo. Na 2 games abane wie dada. Leganis esheba ko Girona, esheba ko Osasuna. Enso sheba kwa Sevilla entmiante ebonon son empema Atletico Madrid ene Rayo Vallecano ebebo na Real Betis ene Real Valladolid de aboani enso eno eye enanyumre Spanish La Liga games a ebetwago uram ewo Italy Coppa Italia semi-final second leg na yabo Simanson Bologna enshebie Empoli enshebie first leg no Bologna Eshe kanemiensa Empoli entumi ante Shannon Sufawan Sandra AC Milan Ashe Inter Milan akopiemo ewo final wo nti wo obewi ni nne na one AC Milan akobo final na yere enwonsam ere ato anim Real Madrid akachi omo French midfielder Eduardo Camavinga Andra against Getafe Abrante no akwakopra wenya tendon injury ni season ye over Enti Copa del Rey final akra memene da omo bono Eduardo Camavinga ntumi mbobi emfama Real Madrid yare won samade ma e likely say bia ya bo season we Real Madrid omo manager Carlo Ancelotti ebeko na manager ba kwa Real Madrid ani di na chi no Spanish manager Efren Xabi Alonso o coach Bayern Leverkusen Germany na report eba ene se Real Madrid en sabeka Xabi Alonso from the contract or Leverkusen dia aje omutua 8 million euros as a compensation the ma German Bundesliga team Efren Leverkusen yere awon samde ma Barcelona o goalkeeper Efren Marc-Andre ter Stegen of Germany o prayer che nyame nchade o ye back ne wato no na wo twin Copa del Rey final Barcelona and Real Madrid obeka squad no bi eno Marc-Andre ter Stegen na so no beda ana Vuye Szczesny na beda no coach Hansi Flick and ebechira yere won samde ma Manchester United na open Nigerian striker ye friend Victor Osimhen nanso omatwe omo se abrante no mo a eno mo ka so mo pen nanso omo mpani biem from Napoli nti omo de omo ani kiremo
ewo baby for France or man you for there I say at the party omu nimu da omu se Victor Osimhen omu ntoni biem eno ne nsema eba ne kra ye sorry so no Abrante we or ye legend Edema Leicester City your friend Jamie Vardy one of the finest strikers ewo English Premier League no na bema beye bi wan beye ni nyina season we ekwa na wie ya or the sumini nyina aba na wie ewo Leicester City akache after 13 solid years or the omoji English Premier League Jamie Vardy fi Leicester City akwa yede awonsam ede ato ani mabusia yam fancy yakọ zigibi take over no de awoso no aba beto aso Kwame Afum aseda eya ode okan ho yede nsam no ede by DJ Omarion aba funtentan kese no so de enkoye unya bi ehwe me amede nsam no ebeso odi amege so no ayensu ano de hye Apakan GH the Blazer ki miame bra penny Mr. Kofi Ayeno o ayensu ano so wateminchiao one wife sister merebusia yede asi na nioba ne yefani zigibi anomana anomani tu onte for da anomani tu no su ne yedinu no su muntunufo na onjayo yo na zigibi ene eba ode awoso eba be woso ma anomani tu wia na ode ne aka na to aso ebusia yentie we ye bape zigi 8